hard copy? Wow, at least today we are more. Amen. Tuweke chini. Do you have inaitangwa hiyo ingine sasa ni gani? Ni technology. Yeah. Hiyo ingine, can you lift up kama uko na ya simu? Lift up kama uko na ya simu. Na hatuko wengi. Amen. Kwa hivyo vile unafanya budget ya kununua nguo, si useme mwezi moja hautanunua kitu kingine, ununue Biblia. With 1,000 utapata Biblia mzuri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I love my Bibles. Wakati nataka I'm teaching, when I'm really teaching a topic, I'll have more than 4 Bibles comparing. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Letwa ria gaire rogosho. Are we all there? 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 8. Nataka kuanza a topic. I may not finish it today, lakini usijali, si lazima nimalize. The power to pursue. Hallelujah. The power to pursue. The power to pursue. Kwa maana ndani yetu Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Petro that the Lord has bestowed upon us his divine power that pertains to godliness and to life. Kwa hivyo ndani yako na ndani yangu kuna nguvu Mungu ameweka, na ile nguvu Mungu ametupea ni nguvu ya kutuwezesha, ni nguvu ya kutusaidia kufanya ile mambo tunastahili kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I would like us to read together. That's New King James Version. Watch out, so make New King James. Mine is amplified. Can we read together? Ndio tusaidia wale hawana Biblia. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the 3rd day that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag attacked Ziklag and burnt it with the fire, and had taken captive the men and those who were there from small to great. They did not kill anyone, but carried them away and went their way. Verse 3. So David and his men came to the city, and there it was burnt with the fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Note that. And David's 2 wives, Ahinoam the Jezreelites and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Note that. Verse 8. Then David said to Abiathar, verse 7, the priest Ahimelech's son, priest, bring the ephod. Nataka waibaji waone umuhimu wa hizi vyombo, na kuwa tunacheza na tumepewa kipawa ya kucheza hizi vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, priest, bring me the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Verse 8. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this trip? Shall I overtake them? And he answered him. Can we read together? Pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Hallelujah. Recover all. Praise the name of the Lord. Wapendwa, Mungu abariki neno lake this afternoon, and may the Lord minister to each one of us that is here in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kunena jambo ama hiyo the power to pursue. Tunaona huyu ni Daudi. Daudi akona mambo mengi tunaweza ongea ama kuhubiri juu yake. Lakini kulingana na hii scripture, nataka tuone ile nguvu Mungu anatupea even to pursue ile adui ameimba maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Naona initially David had run away from Saul. Unajua ya kwamba mara nyingi Daudi was anointed ama alitiwa mafuta akiwa tu a shepherd in the bush. Ni kwa sababu Saul alikuwa amerebel
against God. Na without knowing, hakuwa anajua, because God alimwambia Samuel, I have found myself, kwa maana alimuuliza Samuel. Ukumbuke ya kwamba Samuel ndiye alianoint Saul. Na wakati Saul alilibel, Samuel alihusunika sana, kama vile hata sisi wachungaji mara ingine tunahusunika sana kwa sababu ya jambo hii ama ile ingine. Lakini Mungu akamwambia Samuel, for how long? Ni kwa muda gani utaendelea kumulilia Sauli? I have found myself a man who is after my own heart. Bwana Yesu asifiwe. Na hata waleo wapendwa, ndugu zangu, dada zangu, my brothers and my sisters, my fellow servants of God, that we are serving God together here. Hata wakati huu Mungu anatafuta somebody who is after his own heart. Praise the name of Jesus. Na tunaona sasa wakati Daudi alikuwa pale in the process of becoming a king, kulikuwa na mambo hapa na pale, learning there and there, and I don't want to go much to that kwa maana ni mambo mengi. Na tunaona ya kwamba Daudi alikuwa ameenda to Ziklag, mahali hapo tumesoma kunaitwa Ziklag, which acted to him like a refuge, mahali ya kujificha. Ziklag alikuwa amepotelea huko. Na tunaona David akiwa also rejected na Philistines, wale alikuwa wakati ule ameenda kama kuungana na wao, sijui hao, but rejected him. You can read the chapters before that. Na akaenda back to Ziklag. Na sasa ndio tunaona ya kwamba wakati walirudi ile mahali ama kijiji or whatever it was, hapo ndio kulikuwa na jamii, kulikuwa na watoto wake na wake wa Daudi mahali pale. And the word of the Lord says, when they came back to Ziklag, walikuta maadui walikuja, wakachoma kila kitu. The Amalekites, they had come, invaded the south of Ziklag and burnt it with the fire. Hakuna kitu ilikuwa imebaki mahali pale at all. To make the matters worse, their children, everything belonging to them had been held captive. Ilikuwa imetekwa. Nataka uone ile picha, wako katika in the ashes. Biblia inasema ya kwamba verse 2, that wakati sasa walikuwa pale, verse 2, walikuwa wametekwa nyara, though they never killed anyone, but they carried them away. Verse 3, so David and his men came to the city, and it was burnt with the fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. I want you to see the desperation, ama ile hali ilikuwa pale. Na siku ya leo nataka kuongelelea mtu hapa. Inaweza kuwa si kila mtu, lakini nataka kuongelea mtu unajikuta maybe uko katika hali, si lazima ikuwe ile hali kumechomwa ama ni nini imefanyika, lakini you are in that desperate situation and you just need God. Praise the name of Jesus. Na unaona wakati walikuwa wamesimama pale in the middle of the ashes, kama vile wewe unaweza kuwa in the middle of the ashes. Ni kama vile dada wetu Sabina amesema ile jambo, na kwa uhakika ile jambo ilikuwa mzito. Na mara nyingine unakuta ya kwamba hata ile jamii tunasimama na wao, unakuta ya kwamba uko katika ile hali, hauoni ashes yenyewe, lakini you are in the middle of a situation and you do not know what to do. Hallelujah. Na hata kama hauko pale saa hii, I'm sure in one time or the other you have ever been in that place. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lipewe sifa. Hata Yesu mwana wa Mungu alifika mahali pale msalabani, na ndio tunastahili kuchukulia hii wokovu. Nashukuru Mungu kwa wale walikuwa tukifunzwa hii mafunzo, na hii mafunzo itaendelea. Kwa hivyo wacha tukuje hapa by 10. Ukiwa umechelewa sana, by 10 ndio tufunzwe salvation ni nini, wapendwa. Kwa maana hii salvation itatusaidia kusimama vyema
na imara katika hali zingine. Praise the name of Jesus. Unaweza kuwa ulikuwa jambo katika ile jambo. I don't know how you behaved. I don't know what happened to you. But kila mmoja wetu kuna vile una behave. Na nataka tuone kutoka kwa neno la Bwana. Wakati Daudi na wale walikuwa na wao, tunajua Daudi alikuwa na team. Wengine tunasoma katika Biblia. Alikuwa na team akina sons of Isaka na sons of Zebulun. Na katika ile hali, they found themselves in ashes. At that very moment, David never knew that he was very few days to be crowned as a king. He was very few days towards victory. Bwana Yesu asifiwe. I don't know whom I have come to encourage today or to impact something in. Ni kwa sababu unaweza kuwa na jambo unapitia, na ndio ujasiri niko nayo, kwa maana hata katika hii utumishi kuna mambo mengi tunakubana nayo, kwa maana si yote tunakujanga kuongea hapa. Lakini mara nyingine unajitia moto na moyo, unamwambia Mungu, I thank God because I know it is not long until something happens. Amen. Hallelujah. Can you look at your neighbor na umhubirie kidogo, umwambie si muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, it had been taken long kutoka wakati alikuwa anointed as king. Alikuwa tu kijana mdogo. Ni kwa maana unajua mara nyingi watu wanafikirianga wakati maybe umefanywa kitu, ama Daudi angefikiria wakati ameitiwa mafuta sasa atakuwa mfalme wakati ule. Lakini alichukua muda. Ni kwa sababu there is always time for preparation. Kuna wakati wa kutayarishwa. Hallelujah. You always remember when God spoke through a prophetic word that I will be a minister of the word. I was still enjoying my salary at the end of the month. Hallelujah. I was still feeling like, oh, mimi hata sijui nini. And it took 10 years. Little did I know one day it will come to pass. But there was a time of preparation. Kwa hivyo Daudi akapitia ile muda, akatengenezwa, mambo mengi ikafanyika, so many things were happening. And this particular time, Daudi akiwa katika ile hali, give up. But I thank God, hakukosa nguvu. He never gave up. Just like you and me, you are not giving up, and you are not going to give up, because I want to say you are only a few days towards your victory. You are only a few weeks towards your victory. You are only a few months towards your victory. And even if it is years, they are not many when you stand strong. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Ujue ya kwamba mahali at Ziklag, David agechoka aseme hata huyu Mungu amechukua muda. You know, the other day, we are thinking, sometimes most of us, ukijazwa na roho, wale tumejazwa na roho, na umeanza kunena na dimi, wewe unaonanga mapepo iko chini yako, especially the young people. The young people wanasikia vibrant, hata saa hiyo akiona mchungaji ampei nafasi ya kuhubiri, ya kufanya kitu, na anachomeka rebozeka rabayando roboza, anasema mimi nimeenda, bila kujua hata kujazwa na roho. It is the elemental level. Kama vile salvation kusema nimeokoka, it is elemental level. Kwa maana there are dimensions in God. Kuna viwango, sema viwango. Viwango unatembea, na ndio unakuwa unastahili kuwa na baba na mama ama a mentor akusaidie. Na namshukuru Mungu kwa sababu Daudi alikuwa pale. Alipitia mambo mengi magumu, but he never gave up. Can you say, I'm not giving up? Hallelujah. Daudi akiwa mahali pale, kuna kitu kimoja alijua.
upako wa Mungu uko juu yangu. Ni kama vile wewe na mimi unaweza jikuta katika ile hali zingine they are calling for a compromise. Umkane Mungu wako, lakini utasimama vyema ukumbuke ya kwamba mimi ni wa Mungu, mimi nimeokoka na mimi si wa hii dunia na kuna mahali ninaenda. Hallelujah. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo Daudi akasimama pale, and we are told huyu Daudi he rose up to pursue. Praise the name of the Lord. He rose up to pursue. Kwa maana wale walikuwa na yeye. Najua kuna wakati unafikanga hata marafiki wanakuacha. Kuna wakati unafikanga hata wale ulikuwa unafikiria watasimama na wewe hawako karibu, na hata wakiwa karibu na wanataka hawana uwezo. Praise the name of the Lord. Jina la Yesu lipewe sifa. Unafika mahali unakuta watu wenu wanakuonea kwa ubali, kwa maana hata wanaona hapa hatuwezi. Daudi alikuwa pale, wale watu walikuwa na wao, na walikuwa watu wa vita. Neno la Bwana linasema ya kwamba walilia until they could not cry anymore, na walikuwa wanataka kuua Daudi. Nataka uone hiyo hali haikuwa rahisi vile. Praise the name of Jesus. Tumeongozwa na worship team wimbo this morning. Haijakuwa rahisi. Angalia mwenzako umwambie haijakuwa rahisi. Praise the name of the Lord. Unajua inafika mahali in our times, you either use what you have or you lose it. I want to say again. Inafika mahali maishani mwako na maishani mwangu utumie ile Mungu ameweka ndani yako, ama uipoteze na uipoteze kabisa. Ikafika mahali Daudi ni lazima angetumia ile upako Mungu ameweka juu yake, ile Mungu alikuwa amedeposit ndani yake. If not, angeruhusu ile Mungu alikuwa amemuitia. May we not lose that what God has ordained us for. Nataka kusema tena, Bwana Yesu asifiwe. May we not lose that what God has ordained for us. Usipoteze ile Mungu ameweka ndani yako. Ni lazima wapendwa, kila wakati tunakumbuka sisi ni kazi ya mikono ya Bwana. Biblia inasema ya kwamba katika Waefeso 2:10, kutoka misingi ya ulimwengu, from the foundations of the earth, we were predestined to be his workmanship, to do the good works. Kila mmoja wetu akona mwito, akona neema imeachiliwa juu ya maisha yake. Hallelujah. Na kwa hivyo wapendwa, wakati hata umepata mambo ni magumu, si wakati wa kukaa katika ile hali, si wakati wa kuchoka, si wakati wa kugive up, ni wakati wa kutumia ile Mungu ameweka ndani yako. Ni kwa sababu ukikosa kutumia hiyo Mungu amekupea, you are going to lose it. Na ndio Mungu kila mara alikuwa anauliza watu wengine kama Musa, ni nini uko nayo? What is in your hand? The other day tulikuwa hapa asubuhi, was it morning ama Wednesday? Sikumbuki sasa. Bwana Yesu asifiwe. The Lord was saying, in the days we are in, he's going to use some of us in another fashion of Moses' Lord. Okay. Hautaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu anakuja with the fashions. He's coming, some of us, he's going to use us as the Lord of Moses. Hallelujah. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa, kama vile Daudi, yeah, that one before had. Kwa hivyo ujue, before the foundations of the earth, wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Hallelujah. I always say it, and I say it confidently. He is the Lord. I am the handmaiden. Hallelujah. I am his hard work. Praise the name of the Lord. I am his workmanship. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo wapendwa, at this point, we cannot allow, hallelujah, we cannot allow our pain to dislocate us. Oh God Almighty. Letwa ria Ngai rirogocwo. Ndiraiga atiriri. Hĩndĩ ĩyo wĩ mũhu-inĩ ũcio ndũngĩtĩkĩria ruo rũrĩa ũragerera rũkũrute
mufango-ini wa Ngai. You cannot allow the pain that you are passing through. Hallelujah. You cannot allow the pain to help make you surrender, even serving God, even living a good Christian life. You cannot allow the pain to dislocate us from your possession in God. Jina la Yesu lipewe sifa. Hatuwezi tukaruhusu uchungu wetu ama ile unapitia. Wengi, even in our families, we have been dislocated. We have been made to dislocate our possession in God. Hallelujah. I know my possession in God. Praise the name of the Lord. I am his workmanship. Praise the name of Jesus. I am a holy priesthood. Hallelujah. A chosen generation. And a lawyer who what? Simuni kumbuse. 1 Peter 2:9. What does it say? 1 Peter 2:9, if I'm right. But you are a chosen generation. Hallelujah. A royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. That is your possession. That is my possession. Lakini wengi wetu tumekubali kutolewa. And I'm saying whatever the case may be, hata ukiwa kwa majifuni, hata ukiwa kwa hiyo kitu, unamwambia Mungu, mimi ni wako na ninajua it is not forever. Praise the name of Jesus. At Ziklag, David would have given up. Agechoka, agesema hii mambo imekuwa mengi sana. Agesema hii mambo imekuwa mazito sana, mara kwa mara ni kujificha. Lakini kuna kitu kimoja alikuwa anajua, na hiyo ndio tunataka kila mmoja wetu awe anajua. Na ukijua, ndugu yangu, dada yangu, utajua huyu Mungu ni nani kwako. Utamuishia ukijua huyu Mungu ni nani. Upitie dhiki, upitie mazuri, ukuwe na mazuri. Kwa maana watu wa Mungu kawaida yake, wakati tuko na mazuri tunatorokanga kwa Mungu. Wakati tuko na mabaya ndio tunataka kukuja, na tulimuacha Nairobi tukiwa Kilimabogo. Hello. Daudi alikuwa anasema anajua huyu Mungu ako pamoja na yeye. Praise the name of the Lord. There is nothing good like knowing that God is with you. No matter what happens. Na katika ile hali alikuwa tu ana build the power to pursue that what was lost. Hallelujah. Wacha nikwambie kitu kimoja. Shetani anataka wewe na mimi ufikirie yale Mungu amesema juu ya maisha yako haita happen. Kumbuka the Garden of Eden. Alimuuliza Eve, has God said that you should? Atakuletea plan nyingine B, atakuletea like a question kuweka. Anataka wewe uamini watu wameokoka hawawezi wakakaa wakiwa wameokoka na hafaulu. Anataka kukuconfuse msichana ameokoka, kijana ameokoka, hawezi akakaa sawa mpaka akuje aseme I do. Anataka kukuconvince na kukumake you think hii wokovu ni bure. Kama ni bure, hagempeana mwana wake wa pekee akufe msalabani ndio wewe na mimi tusipotee ila tupate uzima wa milele. Ndio pale Kalvari akasema imekwisha. And that is why kila wakati tunamega mkate na tunakula kunywa kikombe ya damu ya Yesu, akasema that you may bring to remembrance. Si hasa kumkumbuka yeye, ni kukumbuka ile ilifanyika msalabani. And when you remember that, you can stand and pursue, my brother, my sister, because God is on our side. Daudi mwenyewe akasema kama huyu Mungu hangekuwa pande yetu, maadui wangetuangamiza tukiwa hai. Wacha nikuelezee, hawa maadui wakipewa nafasi, hata wale wako na makucha mengine inakaanga hivi, inafika huko.
Na wengine, najua one time I had a house help. And we thank God for the house managers. Amen. May the Lord bless them for the good work they do for us. Amen. Najua tuko na wale wako huku church na wamebarikiwa wako na upako. Praise the name of the Lord. Lakini huyo hakuwa na upako. Anakuja jioni, ameletwa jioni, natoka saa ile naenda job. Saa hiyo hata wakati alikuja niliona duara ikinyeta kou na igegoko georia oyo no akuhura nguo. Na saa hiyo tulikuwa sisi hatukuwa wakati wa hii generation. Mimi hata sijui mnachelewa church kwa nini. Tulikuwa tunaamuka, unafua dozen kama 3 sanape. Na saa hiyo ni mtoto amebarikiwa sana, anatoa ile ya yellow, haitokangi haraka, lazima iwekwe kwa jiki kwanza. Lakini nyinyi mnafunga tu diaper na hata hamtoki home ati ni sijui nini. Guy, Mungu atusaidie. That is why we need divine recovery. Praise the name of the Lord. Sasa huyu msichana ninatoka akaniambia ndingehota kuhura nguo nie ndwara cia kwari. We, nilimwambia saa hii nikiwa hapa ondoka. Na unajua siku ile hatukuwa na daycare, hatukuwa na nini. Lakini thank God, ungesema nitachelewa kidogo, msichana ameenda. Naambiwa atafuta msichana kuja kesho. Before ifike, they don't care whether you have or not, come to work. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tujielewe, kwa maana ni mambo mengi kama hii hali ilikuwa na Daudi, ya kukufunja moyo, ya kunifunja moyo, ya kufanya mpaka ucompromise. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na mnielewe, mimi sina shida na makucha na nini, ni vile sijasaidiwa. Amen. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Kama mtu mwingine nikamwambia, unajua mimi sijasaidiwa hata lipstick, lakini sijui aliniuliza nini. Na mimi sina shida, mnanielewa, si ndio? So nikisema juu ya makucha, msiseme ati pastor alisema. Nilikuwa nataka kuambia juu ya huyo msichana. Kwa hivyo David was reduced to nothing. Akaretwa ile level ya chini kiasi. Kama vile wewe na mimi mara nyingine, I don't know whether it has happened to you one time, but it has happened to me several times. And when you are reduced to nothing, you are always a few days to your promotion. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Unajua kuna watu wanajua kuintimidate wengine. Unajua kuna mtu anaweza kukuangalia kutoka kichwa mpaka mguu akuagire fata. Yani akukosea maana. Lakini namshukuru huyu Mungu kwa sababu wewe na mimi tukijua we belong to God. Hallelujah. Wakati moja Paul, I thank God for Paul. Alikuwa katika in the ship, ikadrown. Na ilikuwa karibu idrown. Na wakiwa katika ile ship, alisimama akaambia wote walikuwa ile katika ship, akawaambia, listen to me. Hakuna mmoja wetu ataangamia, ni kwa sababu I know whom I am and I know whom I belong to. My brother, my sister, do you know who you are and do you know whom you belong to? Ni vizuri kujua wewe ni nani na wewe ni wa nani. Uliza mwenzako, wewe ni wa nani? Daudi akaangalia wale watu walikuwa na wao. Oh my God. Akawaangalia, wanalia. There is, kuna semekananga wanaume hawaliangi laisi. Ni wale tu wameguzwa na mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Kwa maana huyu akikuguza, dole na choice, utalia tu. Have you ever seen the men who are intercessors, how they cry? James, they cry more than us women. Praise the name of the Lord. Lakini unaona hawa wanaume walilia. Daudi akaangalia wale watu. I'm sure inside him alisema, guys, mumekuwa na mimi hii muda wote, tumekula na nyinyi, tulikuwa tunaenda bash na nyinyi, kuchoma nyama na nyinyi, kufanya nini na nyinyi, na sahi mnataka kuniua. Akajua hapa it is me and God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Yesu lipewe sifa.
akajipea nguvu. The word of the Lord says, the God Almighty, who will never leave you. Daudi akasema, niko na Mungu, jina lake ni Jehovah Nisi, the mighty man of war. He is my deliverer, he is my God in and out of season. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. And he encouraged himself in the Lord. Akasimama. Kwa maana alijua mahali mambo imefika ni mimi na Mungu. Ni vizuri kutegemea huyu Mungu. Akaanza kukumbuka huyu Mungu alimtoa kwa lions, akamtoa kwa bear. I was reading Isaiah 43 verse 26. Na inasema hivi, put me into remembrance. Put me into remembrance. Isaiah 43 verse 6. Give me Isaiah 43 verse 26. Akasema huyu Mungu akanitoa kwa Goliathi, akanitoa kwa mambo magumu. Put me in remembrance. Let us contend together. State your case that you may be acquainted. Give me NIV version. NIV. Review the past for me. Let us argue the matter together. State the case for your innocence. My friend, nataka kukuuliza, umetembea na Mungu kiasi ya kwamba inafika mahali? Ndugu yetu Eliki akaongea juu vile unaweza fanya kitu inaonekana ukiona, hata kama ni kiti unafurahia, na kuna wakati utakumbusha Mungu. Umetembea na huyu Mungu ukapitia situations one after the other. One after the other. Maybe ukaruhusu job, Mungu akakupea job tena. Maybe kitu ikafanyika. Have you walked with God that you can stand and trust this God? Daudi alikumbuka safari alikuwa ameenda na huyu Mungu, na akajua ya kwamba the strength and the power of God that God gave him to overcome even now. Hallelujah. Nataka kunenea mtu siku ya leo. Yule Mungu amekuonekania, ukapitia ugonjwa fulani, ukapitia shida fulani, ukapitia jangwa fulani, akakushidania. Huyu Mungu ndiye yule jana, leo, hata milele, hajabadilika. Na nataka usimame, uone mahali umetoka na yeye, mahali umefika na yeye, uone bali. Kumbuka tulikuwa na topic kwa wiki 3, sijui ni 3 ama ni 4. What you can see and see clearly. Unaona wewe ukiketi katika kiti ya ufalme Daudi, hey, na umwagirie mafuta hapa? Hapana. Akasema, wewe Mungu umekuwa pamoja na mimi, na wewe umekuwa na mimi even now. Hallelujah. Can somebody say, hata sasa utakuwa pamoja na mimi? Praise the name of Jesus. And brethren, that is why I love serving God. Na mimi I serve God with passion to my ability. And I'm asking him for more ability. Because I know I'm potential. I believe in myself. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kuna wakati unafikanga, unakumbusha Mungu hata kitu ulifanya. Mtu ulisimama na yeye, kitu ulifanya. Watu ulikuwa wanajua tu hawakupendi, ukawapenda. Watu kitu wewe ilikuweka chini. And you put him into remembrance. Praise the name of Jesus. Daudi akajua ya kwamba ile mafuta ilitiwa juu yangu. Even now, I have the anointing to pursue. Praise the name of Jesus. I have a destiny and a purpose. Praise the name of Jesus. And my destiny and my purpose will overcome my situations in Jesus' name. Wapendwa, kama haujui ile purpose Mungu ako nayo juu yako, inakusaidia kupitia mambo ingine. Praise the name of Jesus. 2 Peter chapter 1. Because I want to wind up there. I'll continue another time.
I'm talking about power to pursue. Kwa maana wengi wetu hata ni furaha ya wokovu. Mungu ametupea power ya kupursue ile joy of salvation. Wengine wetu kuna kitu umepoteza. Kuna hali kama vile Daudi alikuwa amepoteza watu wote na hao wengine, lakini katikati ya umati akasimama na akaamua kutembea na huyu Mungu wake, na wengine wakamuona huyu Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, sijui kama uko tayari kusimama katikati ya umati. When others are fainting, you can stand up and say, I believe in a God that is able. When jamii yenu hawajaokoka, nakumbuka wakati we had lost my brother. I think I gave that testimony. And we had a bill of more than 800,000. Na tukaweka burial next following Thursday. Ilifika mahali wakaniambia, my sister, wewe DLF ready. Sasa wewe umeachiwa, because mimi niliwaambia itakuwa Thursday. Na kuna watu wawili watatu niliwaambia kwa nini sikuwa iende the following day. Unajua kuna mambo ingine according to the ordinances of heaven haistahili kufanyika. Amen. Wadhani ya goso. Nimesema 2 Peter. Nimesema 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Yeah, verse 3 to 4. Because of time. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through this he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. That is very powerful. Bwana Yesu asifiwe. Ati Mungu ametupa nguvu. Na hapa ndio alikuwa ananinenea about divine recovery. Ile tutaona tukiendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ametupa nguvu ya kutusaidia katika hali ya maisha yetu na hali ya Mungu, kutembea na huyu Mungu, so that through this he has given us his very great precious promises. Ni ahadi gapi tuko nazo wapendwa kutoka kwa Mungu wetu, so that through them you may participate in the divine nature. Una participate katika ile hali ya kiungu, so that you can escape. Unaponyoka tu mahali kuna corruption, unakuta watu waliambiwa mlifanya hivi, wewe ukaponyoka tu. You don't know how you escaped the corruption in the world caused by evil desires. And these things are so little. Praise the name of the Lord. Wacha nikwambie, people may have disappointed you. Watu wanaweza kukudisappoint. Watu wanaweza fanya ile yote wanaweza fanya. They can do everything, but they forgot all. And in all this, you need to stand and stand up. Can you say, I am standing up? Na katika ile hali ujue na uelewe ya kwamba you have a company of the heavenly host, full of power and glory, ability. Hey, Mungu and everything that he is. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu lipewe sifa. Najua kuna wakati mwingine Mungu anaamulisha malaika, kwa maana wanakuwa pamoja nasi. And the Lord is reminding me this scripture. I believe it is Psalms 103 verse 18, 19, 20. Ebu check for me very fast so that we can finish. I'll continue another time. Because we see now in verse 7 of 1 Samuel chapter 30, David inquired of the Lord. This put God at work. Na Mungu anataka wewe na mimi tumweke kazini. Na ndio tunastahili kuomba mara nyingi. Yesu akaambia
wanafunzi wake in Luke 18 verse 1, you ought to pray always and not faint. Paul anasema in the book of 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Kwa sababu nini mpendwa? Wakati unaomba, you are putting God to work. Wakati unasoma neno na unaielewa, you are putting God to work because you believe in what he's saying. Wakati unamtumikia Mungu, you are putting God to work. Hallelujah. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo tunaona Daudi akasema hii si wakati wa kusimama hapa. Hii si wakati wa kukufa moyo. Ni wakati wa kumuuliza Mungu, nifanye nini? Na tunaona alimuuliza. Nilikuwa nasema kuna wakati the bingu inakubaki. Une psalmist anasema, praise the Lord, give me amplified. Tuone vile inasema. Amplified version. Bless affectionately and gratefully praise the Lord, you his angels, you mighty ones who do his commands, hearkening to the voice of his word. Amen. 21, tuone inasema nini? Bless affectionately, gratefully praise the Lord, all you his host, you his ministers who do his pressure. I love verse 20. Verse 20 nasema hivi. Bless and affectionately, ili ya kutoka ndani. Praise the Lord, you his angels, you mighty ones who do his commands, hearkening to the voice of his word. Ninataka ujue wa leo, hata wakati unajipata uko peke yako, uko katika hali, Mungu anaamurisha bingu. Hallelujah. Mungu anaamurisha bingu, anawafanya watii his commands. Praise the name of the Lord. On your behalf, on my behalf, hearkening to the voice of his word. Na ndio wapendwa, unastahili kujaa neno. Unajaa neno. Kwa maana ile neno umejaa ya Mungu, neno la ukweli. The word that you speak, the truth. Na ndio tunastahili kuwa the true worshippers, worshiping him in truth and in the spirit. Kwa maana ile neno ya ukweli, ukiitamuka tu hivi, maraika wanakuanga commanded as they hearken to the voice of his word. What is the voice of his word? Ndiyo neno iko ndani yako. Wakati unaitamuka ukiomba, wakati unaitamuka ukihubiri, wakati unaitamuka ukiwa dhiki, inawaamurisha na Mungu anacommand the army of the forces, the heavenly host. Na ndio anaitwa the commander of the heavenly army. And the captain, the commander of the heavenly forces, and the captain of the heavenly armies. Tusimame. I'm talking about the power to pursue. My prayer is, kila moja wetu awe na hiyo nguvu ya kusimama katikati ya watu wanaona wewe kama umeokoka. Haiwezekani wakati kama hukukawa umeokoka. Katikati ya wewe unamtumikia Mungu kama uelewi huyu Mungu ni Mungu wa aina gani. Huyu ni Mungu mwaminifu. Huyu ni Mungu anatujua. Huyu ni Mungu anatupenda. Huyu ni Mungu ako na mapangilio mema kukuhusu wewe na kunihusu. Huyu ni Mungu anasaidianga watu wake. Daudi angeuawa na wale tu walikuwa na wao. Walikuwa tayari kumstone. Walikuwa tayari kumuua. Yeye si yeye alikuwa amechoma ile mahali. Yeye si yeye alikuwa ameteka nyara wake wao, watoto wao na mali yao, lakini wakasahau. Hawakuwa na ile Daudi alikuwa nayo. Daudi alikuwa na kitu ingine ndani yake, na ile kitu alikuwa nayo ilikuwa upako, ilikuwa kujua Mungu wake, ilikuwa kumwogopa Mungu wake. Kumbuka Biblia inasema that we have the Holy One in us and we are the holy nation. Praise the name of Jesus. My brother, my sister, if you know you cannot work for holiness, it is your possession. You stand in your possession. But you can work to be righteous, to give you the right standing with God in Jesus' name. Kwa maana Mungu anasema be holy. Be holy. Ukijaribu hautaweza. Ni Mungu anatusaidia. Ni Mungu anatusaidia. Hallelujah. Jina la Yesu lipewe sifa. Na kwa hivyo wapendwa,
Wacha tusikue watu wa Mungu fugufugu. Watu wakitaka wanaturushia maneno, unakufa tu mara moja. Watu wakifanya nini, unakufa tu mara moja. Watu ukisikia mtu alisema ukifanya nini, unakufa tu mara moja. Hata hautamtumikia Mungu. Praise the name of the Lord. In whatever form of the ashes, kila hali tunastahili kujua tuko na Mungu anatusaidia kusimama. Tunastahili kujua tuko na Baba anatusaidia kusimama, that we can pursue, hallelujah, and get our restoration. Praise the name of Jesus. Nataka kutangaza na kusema ya kwamba wale wako tayari kusimama na kuona the deliverance of God, kama vile Musa siku moja alisimama katika pande hii ya Red Sea, watu wakililia wakimteteza, aliwaambia stand still and see the deliverance of your God, for the enemies that you see today, you will never see them again. Praise the name of the Lord. Kwa wale watasimama imara wakati tuko ndani yake, kwa maana ni wakati uko na mambo mengi, ni wakati utafika hata kuwe na mateso kwa wale wanaamini Mungu kwa uhakika, kwa wale wanataka kufuatilia njia ya Mungu hakika. Ni wakati wa kusimama vyema, ni wakati wa kujua tuko na Mungu, ni wakati wa kujua kuna kitu imewekwa ndani yetu, na ile kitu imewekwa ndani yetu iko na uwezo wa kukusaidia na kunisaidia kusimama, kuuliza Mungu nifanye nini, na Mungu atasema nini. Wafuate, and restoration is your portion. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lipewe sifa. Wapendwa, wokovu na kanisa inakaa kama haina nguvu, ni kwa sababu hata sisi tuko ndani tunakaa kama hatujui Mungu wetu ni Mungu mgani. Tunakaa kama we are hogorolo-ine, turugamita hogorolo-ine. Kitu kingine kitokea huwa wewe umefuelia. Ni kuingia ndani, na katika ile ndani na kilidini ndio kunapatikana nguvu isiyo ya kawaida, kunapatikana hekima isiyo ya kawaida, kunapatikana kujua na kuelewa isiyo ya kawaida. Na ndio wakati wa majivuno na ashes ukifika, utasimama na utaambia Mungu, you have been with me, hata hapa utakuwa na mimi. Na Mungu atakujibu, kwa maana ni Mungu anajibu, ni Mungu anasaidia watu wake. Alimwambia verse 8, akamwambia huyu David, is it verse 7 hapo, verse 7, 8. Hebu nipe 1 Samuel 30 as I come to cross. 1 Samuel 37 and 8. Oh my God. 1 Samuel 30 verse 7. And David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And the Lord answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Huyu ni Mungu wa kasi, si nusu. Ni Mungu anafanyanga kila kitu. We shall continue another time from there. I want you to go before the Lord. And I want the worship team just for a minute to come here. I know time is not on our side kulingana na ile mambo tuko nayo, lakini ukuje hapa mnisaidie kuimba hiyo wimbo umenipaka. Mimi nawaambianga ndio mko hapa. Nyimbo na sahawangi sana. But kuna hiyo wimbo inasema I have been anointed afresh. Nimepakwa upya. Wacha tumwambie Mungu atupake upya. Mahali tuko katika ashes, atupake upya. Tuinuke on our 2 feet. Tupursue ile adui ameimba kutoka kwetu. Wengine ni furaha ya kumtumikia, wengine ni furaha ya wokovu, wengine ni furaha ya jamii, wengine ni furaha ya maisha, wengine ni furaha ya anything that God may help us to pursue and recover that what belongs to us. And for sure, when we do the will of God, we are going to recover all. We are going to recover all in Jesus' name. Go before the Lord. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana akusaidie. Sijui wewe unapitia gani,
Sijui ni wewe unataka nini, ni nini unataka kurejeshewa, sijui ni nini unataka kuona, sijui ni kiwango gani unataka kufika. Daudi alikuwa na kiwango ya kiufalme. Daudi anajua wakati uko karibu kutokelezea, ndio adui anakujaga kuleta tu vikwazo twingine, dhiki zingine. And if you are not careful to know, you are just about to be out of the situation, to have your breakthrough. Hiyo utamutu, utamwaga unga, utakosea sana katika jina la Yesu. May the Lord help us. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika shinda. Mimi ni mshindi, nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu wewe umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda. Mimi ni mshindi, nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu wewe, ndiyo maana nina uhakika nitashinda. Mimi nimepakwa mafuta mabichi, pembe wewe umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda. Nimepakwa pembe yangu wewe, ndiyo maana nina uhakika nitashinda. Katika ile hali ya majivuno, Daudi alikumbuka uwezo na nguvu ya Mungu wake, akapata nguvu mpya ya kusimama katikati ya wale walikuwa wanataka kumuua. He escaped death, he escaped corruption, he escaped so many things that would have happened there. He escaped losing the assignment. He escaped losing the purpose of his life. Niko maana aliamini huyu Mungu akona nguvu, akainuka katika ule upako. I am sure he experienced the newness of the power of God, the newness of the anointing of God, the newness of the call of God. I am sure he even remembered the day he received the anointing. And he remembered mambo mengi Mungu alikuwa amemshindania, na akaona hata hii Mungu atanishindania. Na hakucompromise wito wake, hakucompromise. He pursued to the end. The same God